স্টার্ট বাটন, ক্লিয়ার স্টপ, তারপর ফাংশন ক্লিয়ার, এনার্জি সেভার, টেমপ্লেট সেটিংস। এনার্জি সেভার এখানে ক্লিক করলে আবার ওপেন হবে নতুন করে। বক্স এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল পেপার দেওয়ার জায়গা, আর এটা হচ্ছে অটো পেপার দেওয়ার জায়গা। এখানে পেপার দিলে নিচ থেকে পেপার চলে যাবে। কালি ভরার জায়গা হচ্ছে এটা, এখান থেকে কালি ইনপুট করে।